Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Faisal Mustafa dan saya seorang PADI Course Director. Kali ini kami akan membincangkan salah satu bahagian adalah OLPC. Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe kepada YouTube channel ini, tekan like dan sharekan kepada teman-teman anda. Sekiranya anda berminat dengan IDC atau Instructor Development Course, anda boleh tinggalkan di bahagian komen. Can you link the underwater navigation adventure dive with any other courses? Boleh tak? No. If so, which course and courses and how? DSD to open water to advanced. What are the supervision requirement for DSD? Instructor manual. Yes. Pergi table of content dulu. Terus pergi ke DSD kan? Table of content, pergi DSD, betul. So DSD, kita cari. Page 144. Any instructor directly supervises the initial open water dive. Within 40 days, additional open water dive directly supervised by a certified assistant or instructor. Instructors indirectly supervise any additional dive. Betul. Page 144. How deep can you take DSD, participant? Kalau misalnya kau dah jelas, dah tak payah, dah tahu dah benda ni, DSD kau dah buat masa dive master lah kononnya kan. Dah tak payahlah kau nak jawab soalan, kau nak bagi Bukan tahu. kononnya, memang betul. Okay. Go to the answer lah. Kalau kita nak bukti baru kita tengok lah. Page berapa. Okay, now without looking at any references, how deep can you take DSD? Aku tanya kau. Ni, Din, kau tak ada IM, kau tak ada instructor manual, kau tak ada guide to teaching. Kau rasa berapa DSD? How deep can you go? 6 meters kalau confine, 5-6 meters. Kalau DSD open water? 10 meters. Sama dengan junior. Sama dengan junior 12 lah. Yes, 12. Okay, Zu, kita praktis. Dekat mana jawapan Din tu? Dekat DSD, instructor manual, page 142, section 1. Yes, 142, Okay, jumpa. DSD. Nampak? Dia kata kat sini, there you go. Ni dekat mana? Double check. DSD. Bawah, depth, confined water 6 meters, open water 12 meters, don't exceed. What techniques can you use to protect a pool bottom during the emergency weight drop skill? Okay, dekat guide to teaching. Okay, because remember you only have 1.5 minutes. Lepas tu pergi dekat page, apa tadi? Weight drop, emergency weight drop. Pergi dekat page 14. Okay. Guide to teaching. Okay. Okay, lepas tu page 14. Lepas tu dia ada emergency weight drop. Lepas tu ada 2 bullet point. Dia kata emergency weight drop, bullet number 2. Ada 2 bullet point. Yes. Okay, these are very popular dalam confined water instructors exam. So macam mana kau nak buat weight drop ni, kau kena pastikan benda ni ada. Kalau tak ada benda ni, salah satu daripada dia is a fail. Sama ada kau gunakan weight pockets and attach to a buoy, ladder, etc. to keep the weights from sinking to the bottom. Ikat lanyard dengan boya tali. Ataupun ada seorang assistant, get an assistant untuk tangkap dekat bawah. Which is susah jugalah, kot kena kepala dia ke kan? As long as it doesn't affect the student's diverse actions. Don't ask student divers to help you, and this is the weight system, because this is not what they would do in an emergency. What are the recommended steps to take in the event of an accident? Okay, Din, tanpa lihat kepada instructor manual, tanpa lihat kepada guide to teaching, macam mana kau rasa? Emergency. Abort, of course abort. Ni waktu diving ke? Tak. Accident dah berlaku dah. Kita instructor. Of course cari buat incident query tu lah. Tak, Din, soalan dia kat mana nak cari kan? Tak. Langkah-langkah yang perlu diambil. Okay, Kata kau tengah mengajar, student tu accident. Student kau accident. Okay, of course awal is abort dive. Jangan tengok kepada instructor manual lagi. Kau rasa macam mana? Check lah diver okey. Lepas tu buat report hantar kat PADI. Diver okey tak okey, dia dah accident dah, memanglah tak okey. Hantar dekat PADI. Report. Apa? Okey, jom kita tengok instructor's manual. Incident report. Yes. Go to instructor's manual, incident report. INCIDENT.
insiden. Dia ada 8 dalam insiden Insiden yang pertama Saya dah dapat soalan dia bang. Jawapan dia. ni. Dekat General guide to standard. teaching, guide you teaching. Okey, kita sebelum kita pergi guide to teaching Zuhairi punya argument ataupun fakta dia. Incident reports in instructors manual page 43. Dia bercakap submit a incident report PADI incident report. 10120. That is the form to your PADI office immediately after you witness or involved in an accident. Immediately. Kau salah, kau tak salah, kau kena submit report. So, guide to teaching. Third, incident juga Accident. Accident ke incident? Accident. Page Accident. 142. So, ni lebih terperinci. Tetapi instructor manual itu yang penting. Macam mana kau buat, kau kena hantar report dulu If an accident or emergency situation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Step by step. Dia bagi tahu kau langkah apa yang kau perlu buat. Be professional lah. Jangan lepas tangan, jangan cuci tangan. The activities is leading to the incident, the circumstances of the incident, dan so forth. Yang paling penting, keep a copy of the report and attachments for your file. Submit the report. Yang ini aja dalam instructor manual cakap, kan? Where can you find tutorials for using PADI e-learning? Masuk kelas saya Tak. So, untuk tutorial begini, benda-benda yang baru, kita refer ke PADI Pro. Quality. Kita tengok dekat sini. Dia ada tutorial. Toolbox. Kalau berkenaan macam mana nak mengajar, macam mana nak buat, apa benda semua dalam konteks administration, kita pergi toolbox, e-learning. Pergi ke toolbox, e-learning, how to set up digital product, affiliation links dan sebagainya. E-learning frequently asked question, market PADI e-learning, marketing poster semua dia dah bagi ke kita. Kita ambil, kita ada rights untuk ambil dan menggunakan untuk kita punya marketing untuk promotekan PADI e-learning. Where can you find an answer key for the computer based Enrich Air Diver exam in French? PADI Pro. Yeah. Kat atas ni dekat mana kau rasa? Training essential kah? Pro development kah? Apakah? Training development. No, it's training essentials. Atau training session. Training essential dekat subsection mana pula? Curriculum lah. Curriculum, betul. Dari curriculum kita pergi mana pula? Assessment. Yes, exam and exam assessment. assessment. Betul. Exam and assessment. Dan kita pergi mana? Nitrop. Mana dia network? Specialty. Sorry. Yes, go to specialty. Banyaknya dia punya sub-sub. Lepas tu kita pergi mana? Pergi French. French. Kita pergi French dan ini answer key computer based. Where can you find a training bulletin? Dekat guide to teaching. Training Dekat bulletin PADI Pro. is update. Maknanya certain skill tu dia kata macam katalah sekarang ni form medical kita dah tak guna yang lama, kita ada yang simplify form dan diterangkan bagaimana apa soalan-soalan dia. Dia contoh dia begini training bulletin ni. Training essential, training bulletin. Dia rupa-rupa dia ginilah. Dan tekan English, date update. Training bulletin juga dia update dalam Undersea Journal setiap quarterly. So katalah 2022 3Q ni maknanya sukuan ketiga lah. Yang mana the latest one. Quarter. Dia ada dalam Undersea Journal tapi yang ni dia dah kumpulkan semua pasal berkaitan dengan training je lah. Kita buka ni. So every quarter memang kena tengok training bulletin ni untuk up to date. Pak. Supervision during water skill assessment. Apa perubahan-perubahan ataupun enhancement yang kita perlu buat certain skill tu. Conducting DSD that includes the optional open water dive. Conducting DSD that includes the open water, optional open water dive. Untuk DSD open water, conduct section 2 knowledge development. Conduct skill performance requirements see section 3 confined water. Dia tak tunjuk apa dia tukar kepada apa lah. Tak ada. Ada juga yang ubah pun ada juga. Dia kata yang ini kita dah pindah kepada amend kepada apalah. Tapi yang ini dia secara terperinci apakah perubahan yang dia nak perlu kita buatkan dalam satu course. Yang macam ni aku berminat lah. Revise PADI IDC curriculum. Macam mana aku belajar dulu dan sekarang ni dia dah revise. Apa yang dia revise aku kena check lah. Last, where do you find an e-learning quick reviews? Quick reviews ni untuk aku rasa penting. Sebab apa? Budak-budak yang ambil e-learning ni dia senang aja. Dia buat salah dia buat lagi. Lepas tu mana soalan dia buat sampai betul, okey dia pergi skip. Lepas tu apabila masuk confined water, aku buat briefing, faham dia tak faham. So selalunya aku orang-orang yang e-learning ni aku akan bagi quick reviews. Dia akan dapat dekat PADI Pro. Here.
Okay. Betul. Belajar For belajar. e-learning quick reviews, please visit the e-learning toolbox.